Good morning, everybody. May I request the dignitaries to take up their stages on the dais. May I request Dr. Arun Philip, Father Johnson War, please CMI, Ms. Viji Venkatesh, Dr. Sanju Siriak, Dr. Sunny P. Oratil, Dr. Subi T.S., and Dr. Jose Paul to come onto the stage, please. The theme for World Cancer 2025 is United by Unique. This theme focuses on people-centered care and new ways to make a difference in the fight against cancer. The theme will run from 2025 to 2027. The theme recognizes that cancer is a personal matter and that each person's experience with cancer is unique. The theme emphasizes the importance of looking beyond the disease and seeing the person behind it. The theme aims to create a world where the needs of people and communities are at the center of health systems. So aptly done. Isn't this what the world actually needs now? We will talk more about this soon, but before we begin this program, let us all rise up in prayer. സ്വരൂപാ കനിവോടരുളുക പ്രാണനു നിത്യം പുതുജീവൻ പാലനമേകുക കൃപയാലാതുര നിലയം ശാന്തി പുണർന്നിടുവാൻ പകരും സ്പർശം വഴിയായി സന്തതമരുളണമാരോഗ്യം മിഴികൾ തുറക്കും ദീപസമാനം തഴുകിയുണർത്തുക ചൈതന്യം പ്രണവസ്വരൂപ കനിവോടരുളുക പ്രാണനു നിത്യം പുതുജീവൻ. Thank you, everyone. To officially welcome the August gathering, may I kindly invite Dr. Arun Philip, Senior Consultant, Medical Oncology and Hemato-Oncology. A very warm good morning to all of you. It gives me a great privilege to be standing here before you to welcome you all to this function termed Uyare. It is a celebration of the World Cancer Day which is held every day. So before I go on to my duty of the official welcome, just a bit about the theme of this year's Cancer Day programs, that is United by Unique. So every patient or every cancer patient is unique in their own rights. They are unique in so many ways, unique in the symptoms they present with, unique with the way they react to the disease that they have, to the way they respond to the treatment. And at a basic molecular level, each patient is unique that their cancers have a different genetic signature as well. So we now know that there is a lot of advancements in the field of oncology, and it is the era of personalized care as far as cancer is concerned. So each patient is unique in the sense that we can personalize their treatment. There are a lot of targeted medicines available, and that makes them unique. We also get to hear unique stories from our patient. The same cancer and same stage, two different patients, the stories that they come and tell us, the way they deal with their cancers, their social issues, all of them is unique. So that focuses on a patient-centric approach, and that is what we are all striving to achieve.
United refers to the fact that we all need to be united in our approach in handling these unique problems. So that is basically what United by Unique refers to. എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗിയും അവരുടേതായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ കെയർ ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മുറകളിലെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നത്. So let me go on to my duty of welcoming the gathering. First of all, I'd like to welcome Father Johnson Varapalli. He's our Executive Director and CEO. Father Johnson, I've always said, is a visionary, and it is predominantly because of his vision and his timely intervention that oncology or the Rajagiri Cancer Center is where we stand today. And whenever we have an issue, the way he handles the situation, the long-term vision with which he approaches a problem has been unique. I grant a very warm welcome to our CEO, Father Johnson Varapalli. Coming to our chief guest of the day, Miss Viji Venkatesh. Well, I had the good fortune of meeting her more than 15, 16 years back during a cancer awareness program in Chennai. That time we were training in Adayar Cancer Institute, and there was this lady who used to stand out from the crowd because of her extreme energy. So you would just not miss her in the crowd. Miss Viji Venkatesh had that positivity all around. It was such an awe-inspiring sort of a persona, that personality. And I still remember during these cancer awareness programs, Ms. Viji Venkatesh used to be the country head of Max Foundation at the time, and till recently she was the head of Southeast Asia region of Max Foundation. So I'm sure she is going to tell us more about Max Foundation, which is an international organization that supports cancer patients with life-saving medicines, life-prolonging medicines, and creating so much of, helping with so many awareness programs world over. And she has been the pivotal, one of the founding members in the country probably for Max Foundation. Many of you probably know her as Umachi from our Malayalam movies. So when we thought that this woman has done whatever she can, and then she surprises us by landing up as a Cine actress, and it was actually a surprising shock, and it was such a happy realization that she has made it big in the Malayalam film industry. So when she decided to go into acting, she chose two of our best people from our industry, Fahad Fasil and Mamuka. So she has acted with two of the biggest names in Malayalam film industry now, and it is with great pride that I welcome our old friend, Miss Viji Venkatesh, as the chief guest of this year's function. I would also like to welcome Dr. Sunny Orathil. Sunny sir has been our medical superintendent, and he has been our go-to man for every problem that we face day in and day out. He has that sync with all the medical doctors in the department, in the whole hospital, as a matter of fact. Such an approachable person, very down to earth, and it has been really, really, a blessing that we have someone like Dr. Sunny, who is our medical superintendent. Welcome to this year's function, sir. Next, I'd like to welcome, although he does not require a welcome, Dr. Sanju Sirek. Dr. Sanju Sirek has been, the captain of the ship of Rajagiri Cancer Center. He has been here right from the start of this cancer center, and where we have reached today is, has a lot to do with his energy and his positive thinking and his, inspiring little acts. And he's always so very involved in our cancer care, be it our tumor boards or be it patient care assistance programs. He's been there, and he's been a true leader in the true sense. And I welcome Dr. Sanju to this gathering. Next, we have Dr. Subi, who is the chief of our surgical oncology. He's also an integral part of our team of Rajagiri Cancer Center. It is a multidisciplinary team effort that cancer care is now. So, Dr. Subi, welcome to this year's Cancer Day function. Next, we have on stage Dr. Jose Paul. Jose Paul is the head of the radiation oncology. Another, cog in the wheel of this integral machinery called cancer care. He's also an integral part of our tumor board, and it has been a great privilege to work with Dr. Subi and Dr. Jose over the past few years as far as cancer care is concerned.
Next, I'd also like to welcome all the dignitaries off stage. We have Jo Chen, we have Joseph sir, and we have a lot of Achans. And I would also like to make a mention of Mrs. Beena. Mrs. Beena is, you may please stand up. She is, along with Ms. Viji, was part of the Max Foundation at the time, and presently she is the national head of Max Foundation. And in Ms. Viji's terms, she's like a true dynamo, and she's very, very active. Thank you, ma'am, for coming today. I would also like to welcome members of our cancer care family. We have members from the Department of Nuclear Medicine, members from the Department of Pathology, Department of Pain and Palliative, Dr. Biju and Dr. Lata from the Department of Palliative Medicine, Dr. Vijay from Nuclear Medicine, my colleagues in the Department of Oncology, and all our support nursing staff are here. A very warm welcome to all of you. Last but not the least, I would like to give a huge, thank you and welcome our cancer warriors. So they are often called cancer survivors, but I prefer probably the term cancer warriors. They are in a battle, and many of them have already won their battles and are settling down. Many of their battles are still ongoing. So a huge welcome to our cancer warriors. We are here because of you. It is said that a patient is a doctor's best teacher. We learn from our patients. We learn every day from our patients. We learn something new every day. Thank you for teaching us. Thank you for helping us provide better care to you. And thank you for coming today for the World Cancer Day function. So with that, I end my welcome address. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Arun. I totally vouch for the term cancer warrior. Totally go with it. Thank you. May I humbly request Father Johnson Ward, please, CMI, Executive Director and CEO, for the presidential address. Chief guest of the day, Ms. Viji Venkatesh, my colleagues, Ms. Beena, and ladies and gentlemen. While I was sitting, I was debating within myself what should be my medium. I know that Ms. Viji is more fluent in English than in Malayalam. But I thought, while I give that freedom to Ms. Viji, I'll use Malayalam as the medium, because this is, a gathering where we have a lot of, not just meant for the doctors, nurses, and other healthcare workers. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മീഡിയം മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. വേറെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇത് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യമേ തന്നെ മിസ് വിജി പറഞ്ഞ ഒരു കമൻറ്റ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ മിസ് വിജിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വിശേഷണമായി ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സിനി ആക്ട്രസ് എന്നാണ്. ഞാൻ ആകെ 3-4 സിനിമകളിൽ മാത്രമേ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ കൂടുതലും ഈ ക്യാൻസർ കെയർ അഡ്വക്കേറ്റ്, അതായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതം. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും മുൻപിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാനതൊന്ന് വ്യക്തമാക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ക്യാൻസർ ദിനത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ 2024 ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാൻസർ ഡേ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും മിസ് വിജിയുടെ ഈ ഇന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് പലതരത്തിലും ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് കഴിയും. പക്ഷെ മിസ് വിജിയുടെ പ്രത്യേകത ഈ ഫീൽഡിൽ മെയ്യും മനവും എല്ലാം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കാഴ്ചവെച്ച് സമയവും പണവും ആരോഗ്യവും എനർജിയും എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച് ജീവിതത്തെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരാൾ ഈ ദിവസം നമ്മുടെ രാജഗിരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് എത്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം അഭിമാനകരമാണ്. എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ക്യാൻസർ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് വേദികൾ വരുമ്പോഴും അവിടെ ഒരുപാട് മുഴങ്ങിക്കേൾക്കുന്ന ചില പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ.
നമുക്ക് ഏറ്റവും നേരത്തെ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസറിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ടോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം കടന്നു വരുന്നത് ഈ ക്യാൻസറിനെ അതിജീവിച്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാറിയേഴ്സ്, അവരെക്കാൾ കൂടുതലായി എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ക്യാൻസർ മുഖേന ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ ഒരു ഓർമ്മയാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്കൊരു തിയറിയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നുമില്ല, എന്തോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന അവരുടെ വേദനയും യാതനയും ഒക്കെ എൻ്റെ മനസ്സിനെ എപ്പോഴും വളരെയധികം സ്പർശിക്കാറുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നേരിടേണ്ടത് ആശുപത്രിക്കാരുടെ മാത്രം ചുമതലയല്ല, ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം ചുമതലയല്ല, രോഗിയുടെ മാത്രം ചുമതലയല്ല. ഒരു സമൂഹം എന്നവണ്ണം ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ഇതിനെതിരെ നമുക്ക് അണിനിരക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലാണ് എന്തെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ സഹനത്തിന് നമുക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എനർജി സംഭരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേദികൾ നമ്മെ ശക്തരാക്കണം, നമ്മെ അതിന് പ്രാപ്തമാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഈ എല്ലാവരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപടി എലമെൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 2-3 ദിവസം മുൻപ് ഡോക്ടർ സഞ്ജു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ട്, സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കണം, ആ ഒരു കോഴ്സ് മുഴുവൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒരു 5-8 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും അതിന് വരും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തരട്ടെ, പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും. അതെങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ ഞാനത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളത് കണ്ടുപിടിക്കും. എങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് ചെയ്യാവുന്ന ചില പരിമിതികളുണ്ട്, ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതിന് വേറെയും ഒട്ടനവധി രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നേരിടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഒരു നല്ല ശുഭസൂചനയായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ ക്യാൻസർ മെഡിസിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവരുടെ വില നിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു എഫേർട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതൊരു വലിയ കൈത്താങ്ങാണ് ഈ മേഖലയിൽ സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വോളണ്ടിയർ ഏജൻസീസ്, ഇൻഷുറൻസ് സ്കീംസ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നിയന്ത്രിച്ചാലും ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് അതിൽ നിന്നും പൈസ കണ്ടെത്തി നമുക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് പൈസ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഹെർക്യൂലിയൻ ടാസ്ക്കാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമിലേക്ക് വരേണ്ടതും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. അതിലും നമ്മളുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഇൻഎഫിഷ്യൻസികളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാൽ പോലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനുള്ളൊരു ഫോക്കസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതിലും ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ നമ്മളുടെ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള ചില ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്കീംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അണിചേരാം. രോഗം മൂലം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ രോഗത്തിൻ്റെ അതുമൂലം വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തുചേരാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ഇതേ സമയം ഇന്ന് 2 കാര്യങ്ങളും, വേറൊരു ചെറിയ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ നടത്തുന്നത്, ഡോക്ടർ സഞ്ജു എഴുതിയ 2ാമത്തെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശനവും ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും, ഞാനത് ഇതുവരെ കണ്ടില്ല, അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും എന്നാണ് ഞാൻ ആ ടൈറ്റിൽ കണ്ടത്. ഈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലോസഫർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദ ബെസ്റ്റ് വേ ടു ലേൺ തിങ്സ് ഓർ ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ്. ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഉത്തരം നൽകുക, ആ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക, അതൊരു വലിയ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സായിട്ട് കണക്കാക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആരോടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് പേഷ്യൻസും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാകും, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശനം ഇന്നിവിടെ നടക്കുന്നു. ഞാനിടയ്ക്ക് ഡോക്ടർ സഞ്ജുവിനോടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ആളുകളോടും, ഡോക്ടർ സുബിയോടും ജോസ് പോളിനോടും അരുണിനോടും പിന്നീട് പലരോടും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ ആദ്യം മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജി സെറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് റേഡിയേഷൻ യൂണിറ്റ്, ബ്രാക്കി തെറാപ്പി, ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ, പെറ്റ് സ്കാൻ, ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി എന്താണെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഉത്തരങ്ങൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഈ ക്യാൻസർ ചികിത്സയുടെ അടുത്ത വഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറേ കൂടി വളരേണ്ടതായിട്ടുള്ള മേഖലയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ടൈലർ മെയ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. ഇനിയും ധാരാളമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരട്ടെ, ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഓരോ ഉത്തരങ്ങളും പുതിയ ചോദ്യങ്ങളിലേക്കും ആ ചോദ്യങ്ങൾ അവസാനം സാധാരണക്കാരൻ്റെ കണ്ണീരൊപ്പുന്നതിന് അത് ഇടയാകുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന എൻ്റെ ആശംസയോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു വാക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ക്യാൻസർ ഓങ്കോളജി രാജഗിരി ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി അത്യധ്വാനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ്. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ സുബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർജിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷന് ഡോക്ടർ ജോസ് പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ജയദേവൻ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ, ഇവർ മാത്രമല്ല, അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫും നേഴ്സസും BSc സ്റ്റാഫും ഇവർ മാത്രമല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരുപാട് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചാണ് ഓങ്കോളജി. അത് റേഡിയോ ഇമേജിങ് ഫെസിലിറ്റീസിൽ പെടുന്നവരുണ്ട്. ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സാമ്രാജ്യമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവരുടെയും കൈകോർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടാണ്. അതിന് അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ടുള്ള എൻ്റെ അപ്രീസിയേഷൻ അറിയിക്കാനും ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you so much, Father, for that thought-provoking and heart-whelming message. So today I knew that you were coming, ma'am, and so Sudhi, he was the one who told me that I should do the comparing because this is the first comparing of the year, and he wanted me to do it. And he wanted me to wear something where I can match up to you. And then I was thinking if I should wear a sari or if I should. Then I thought, and I looked at your pictures and I saw a lot of sari pictures. Then I thought, chalo, let's wear a sari. How much ever I try to come up to you, I know I won't reach there, but just to give you company on the stage, I wore a sari today. And just a disclaimer before I start telling you about Viji ma'am, it's a little long description. I tried to cut down as much as I can, but there was a point when I couldn't cut down anymore, so a little long. Viji Venkatesh is a remarkable individual known for two distinct yet equally impactful facets of her career: her decade-long dedication to cancer care and patient advocacy, and her recent surprising foray into acting. For over 35 years, Viji Venkatesh has been a leading figure in the fight against cancer in India. Her work with the Max Foundation, where she served as the regional head for India and South Asia, has been transformative, and she has been the driving force behind the widespread Friends of Max patient support network. Her innovative Chai for Cancer initiative has also effectively raised awareness and funds through community engagement. Her tireless efforts have earned her numerous accolades, including the prestigious 2024 International CML Foundation Prize, recognizing her exceptional contributions to cancer care, particularly in resource-limited settings. In a surprising turn, Viji ma'am recently embarked on an acting career. Her debut in the Malayalam film Pachum Albudha Velakkum showcased her natural talent and screen presence. She followed this with a well-received performance in Dominic and the Lady's Purse in 2025. With upcoming projects in both Malayalam and Tamil cinema, her acting career is blossoming. Her transition from dedicated advocate to on-screen personality highlights her versatility and willingness to embrace new challenges. While her contributions to cancer care remain her primary focus and legacy, her unexpected success in acting demonstrates her multifaceted talent and adds an exciting new dimension to her already inspiring story. To have such a woman of steel amongst us is indeed an honor and privilege. I request you and the dignitaries on the stage to inaugurate the World Cancer Observance Day by lighting the lamp today.
Thank you so much, everybody. May I now request Viji ma'am to give the inaugural address. You tell me your name. Sagala Verkinde Namaskaram. Father Johnson and the whole Rajagiri team, my dear friends, Dr. Arun, Dr. Sanju. Beena, I'm so glad you're here. Sudhi, thank you for coming. എന്നെ ക്ഷമിക്കണം, എൻ്റെ മലയാളം കുറച്ച് സോസമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാൻ കുറച്ച് I want to say some things that are important, and it's a വലിയൊരു ഓണറാണ് ഇവിടെ, to stand here and to be part of this very important day, World Cancer Day. Cancer, ശബ്ദ കേട്ടാലേ there is so much fear, ഒരു ഭയം, ഒരു stigma, a sense of isolation. തനിച്ചാണ് because of the diagnosis. And somehow, when somebody is diagnosed with a life-limiting, life-threatening condition like cancer, it changes the person. Or let me put it this way, in our perspective, in our view, that individual becomes a cancer patient. That's it. There is nothing wrong with the word patient. There's nothing wrong. Somebody goes for treatment, the person is a patient. I'm a glaucoma patient. I'm a osteoarthritis patient. That is true. But when it comes to cancer, somehow the individuality, the personality, the unique impact of a person seems to change. That person stops being who he or she is, and we view that person as a cancer patient. That uniqueness, see, the unique is a key word here. The theme for World Cancer Day this year is united in unique. Unique. Now, what does unique mean? Parthekhamana oru, it's something that sets you apart from others. So what I want to say is, it's not cancer that sets you apart from others. It is who you are. It is your unique personality. What you give to the community, what you give to your family, what you bring to your workplace, what you bring to the atmosphere around you. That doesn't change. Cancer is powerless. Cancer cannot change you. Cancer is just cancer ഒരു വാർത്തയാണ്, disease. So if you break up the word disease, it's like dis and ease. It is where there is no ease, where there is no comfort. So through our work, all of us, whether it is the treating physicians, whether it is the clinical staff, whether it is advocates, volunteers, non-profits, and most importantly, family members, caregivers. I think the burden, and I'm not afraid of using the word burden, the burden of dealing with cancer lies most of all upon the shoulders of the family. They need as much strength, and we all need to come together to support the family as well as the patient. Not only the family and the patient, the treating physicians. Dr. Sanju said something very insightful today in the morning. He said, ചില സമയത്തിൽ പേഷ്യൻസ് ഒരു ദേഷ്യമുണ്ട് in the patient's demeanor. There is anger. And as a treating physician, I wonder, what did I do to make my patient angry? See, the physician and the patient are partners. And I think as non-profits like Beena, myself, so many of you are here who work
as advocates. Advocate means vakil, alle? Someone who does a vakalat. So we are advocating, we are acting. I won't use the word fight. I will use the word crusade. Instead of battle or fighting, I will use the word crusade because a crusade is long-standing. Crusade is long-standing. It's a continuous process. And I think there is no winning, no losing in cancer. It is just a condition that we have to accept. Again, Dr. Sanju, Dr. Arun were talking about acceptance. Acceptance comes not out of, it's not that in the destiny. No. That acceptance comes with understanding. And that gives us strength. I began my career in cancer in 1987. I used to go to the mills and factories in Bombay, talk to the mill workers, factory workers, talk to them about cancer, and started promoting cancer awareness, tobacco counseling, and early detection, because today we know in India, the most common cancers can be detected at a very, very early stage. We all know early detection is better cure, better management. Not only are these cancers detectable at a very early stage, we know some of the causative factors. So some cancers can even be prevented. So education and awareness is most important, but what we have to be very careful, I'm sure everybody will agree that awareness should not create panic. Because then panic causes fear, fear causes isolation. So in our crusade against cancer, what are our weapons? Chodyamam uttarangalum, alle? Question answers. Keep asking questions. Keep asking questions. That is your weapon. Information is your weapon with which you face this condition called cancer. When we don't have information, when we rely on myths, misconceptions, misunderstandings, we become very weak. Because if you turn your back, your adversary can gain over you. So you face up to the situation, be strong, take help from everybody around you. You are unique, and in that uniqueness, we are united. I'm really happy. Dr. Rashmi, you gave very kind words. I have just retired as region head from the Max Foundation after 23 years working with the Max Foundation. Beena has been my colleague for more than 20 of those years. We have worked primarily with rare cancers and working with the industry and the physicians to bring access to treatment when patients are not able to. Out-of-pocket expenses in cancer are unimaginable. About 12 years ago, I also brought in an awareness and fundraiser campaign called Chai for Cancer, through which we raise funds for patients who don't have money for even or a cup chai. Also, they don't have money for that. So we raise funds for that, but that is for a later time. Yes, I'm so honored to be here, and yes, I love it that you have said Cine actress, because I'm grateful to Malayalam cinema for bringing me to the stage where I can talk about cancer. I think that's wonderful. That's really wonderful, and I have had the good fortune to work with very, very sensitive directors, wonderful people. The Malayalam film industry is superb. Everybody is so humble. And most importantly, it has brought me back to my roots in Kerala. എൻ്റെ അമ്മ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നിന്നാണ്, എൻ്റെ അച്ഛൻ തൃശ്ശൂർ, എൻ്റെ husband തൃപ്പൂണിത്തറ. So Kerala is in my maybe after one more Malayalam film, my Malayalam skills will also improve. But I think one lesson I have learned is never stop learning. At every opportunity, there is a chance to learn. And please remember, a cancer patient is not just a cancer patient. A cancer patient is also a very unique individual with very unique needs. And if you give me the mic, I'll go on speaking, so I think I'll have to stop now. It's a bad habit. Thank you so much. I'm here. Anybody has any questions? I'm here. Thank you once again. I'm like so honored, and I'm so happy. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. And I also have to say one last thanks to my Tamil film director,
his name is JP Tenpadiyan. When I told him, sir, எனக்கு ஒரு நாள் ஆஃப் வேணும், எனக்கு ராஜகிரி ஹாஸ்பிட்டலில் கூப்பிட்டுருக்காங்க, அங்கே போய் கேன்சர் வேர்ல்ட் கேன்சர் டேல அங்கே போய் பேசணும்னு. ஸோ ஹீ செட், அம்மா, தட் இஸ் யுவர் ஜாப், அது உங்கள் வேலை, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஆஸ்க் மீ, ஜஸ்ட் கோ. ஸோ தேங்க்ஸ் ஜேபி, தேங்க்ஸ் ஃபார் லெட்டிங் மீ கம் அண்ட் ஸ்டாண்ட் ஹியர். தேங்க் யூ. Thank you. Thank you so much, ma'am. For those who follow Dr. Sanju Siriyak, Senior Consultant and HOD of Medical Oncology and Hemato-Oncology on Facebook, you know his excellent writing. We are now excited to present launch of his new book, Cancer, Chodyangal Uttarangal, which addresses the many questions that cancer patients have. For the book launch, I would like to invite Viji ma'am to unveil the cover page of the book. May I request all the dignitaries to accompany Ms. Viji while she unveils the book. A big round of applause, please. May I also request Dr. Sanju to hand over a book each to Father Johnson Warpleys, CMI, our Executive Director and CEO, and also to Ms. Viji Venkatesh, our beloved chief guest for today. I'm sure everybody would want to hear a word or two about the book, sir. വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ഇതൊരു നിയോഗമാണ്. കാരണം 18 വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ വിജി മാഡത്തിനെ കാണുന്ന അടയാറ് പഠിക്കാൻ ചേരുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ അതേ എനർജിയോടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു റിവീൽ ഹെർ ഏജ്, യു വിൽ ബി ഷോക്ക്ഡ്. ബട്ട് I think it is in reverse gear. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായമായി വരുന്നു. യു ആർ ബിക്കമിങ് യങ്ങർ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി വൈ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹവ് ഫൗണ്ട് വൺ ആക്ടർ ഇൻ യു. മെനി കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജഗിരി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻസർ അവയർനെസ് ക്യാമ്പ് നടത്തി. എറണാകുളം റൂറൽ SP ഓഫീസ് പരിധിയിലുള്ള പോലീസ് വിമൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് നടത്തിയത്. ഏകദേശം 150 സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് നമ്മൾ ക്യാൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. 5 മില്ലിമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ട്യൂമർ. അത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന 2 ലേഡീസിൻ്റെ ഭൂതക്കണ്ണാടിയിലൂടെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്തെ അതിശയകരമായ കാര്യം. ഡോക്ടർ ടീനയും ഡോക്ടർ ലതയും ആസ് യൂഷ്വൽ ദേ ഡിഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ജോബ്. കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരോട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പം ഐ ടോൾ ഹെർ, നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം, പിന്നെ റേഡിയേഷൻ വേണ്ടി വരും, പിന്നെ മരുന്നും വേണ്ടി വരും. ദെൻ ഷീ ആസ്ക്ഡ് മീ, ഇതെന്താ ഡോക്ടർ, നിങ്ങൾ പറയുന്ന 5 മില്ലിമീറ്റർ ഉള്ളൊരു ട്യൂമറാണ്, എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷനും ചെയ്യണം, റേഡിയേഷനും വേണം, മരുന്നും കഴിക്കണം. ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം എത്രമാത്രം കോംപ്ലക്സ് ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ നേർ സാക്ഷ്യമാണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബുക്ക് എഴുതണമെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. 2 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ബുക്ക് എഴുതാൻ എനിക്ക് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ വരാൻ കാരണം. ഒന്ന്, 5 മിനിറ്റ് നീളുന്ന ഒരു OP കൺസൾട്ടേഷൻ സമയത്ത് ഇത്രയും കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രോഗത്തെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരിക? അതിന് അതിൻ്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്താൽ തീരാത്ത വിധം ജോലിയുള്ളൊരു ലോകത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഉപാധി നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പലരും പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് എഴുതാൻ ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതി. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ക്യാൻസർ എന്ന രോഗം ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിലൊന്നാണ്. ക്യാൻസർ രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സും ക്യാൻസർ രോഗം ചികിത്സിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളും ഒരു രീതി പറഞ്ഞാൽ, ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എയറിലാണ്.
ആർക്കും എപ്പോൾ വേണേലും വിമർശിക്കാം. അതിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം വിജി മാഡത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമൊക്കെ രോഗികൾ ചൂടാവുമ്പം എനിക്ക് തന്നെ വിഷമം, അയ്യോ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന്. പോകെ പോകെ നമ്മൾ ഇവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. ആ വികാരങ്ങൾ ഭയമായും ദേഷ്യമായും സങ്കടമായും കരച്ചിലായും പിന്നെ ഒരുപാട് വികാരങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വേലിയേറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയൊരു രോഗത്തെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നത് നഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ മുഖമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ശരിയാണ്, അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷമമാണ്. ആ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ അതിനെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അതിഭയാനകമായൊരു എഫേർട്ടാണ്. ആ എഫേർട്ടിനപ്പുറം വരെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിമർശിക്കും. പക്ഷേ രോഗം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ കാരണം. പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അതിന് നന്ദി പറയാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ നന്ദി കുടുംബം. കാരണം അവർക്കുള്ള സമയം കുറച്ചാലേ ഉള്ളൂ പുസ്തകം എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചഞ്ചൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളെന്താണ് നമുക്ക് പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്ക വരുമ്പം പുറകിൽ നിന്ന് ഉന്താൻ കുറച്ച് പേര് വേണം. അതിലൊന്ന് എനിക്ക് ജോൺസൺ അച്ഛനാണ്. പറ്റുമോ അച്ഛാ, എനിക്ക് പേടിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയും യു ക്യാൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പറയാൻ നമ്മുടെ പുറകിൽ നിന്ന് ഉന്താൻ കുറച്ച് പേരുള്ളത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. ജോൺസൺ അച്ഛനും ജിജി സാറും സണ്ണി സാറും ഇവർ 3 പേരും ഉന്തുന്നതുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയോ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് നന്ദി പറയാനുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട ട്യൂമർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളോടാണ്. യുണൈറ്റഡ് ബൈ യുണീക്ക് എന്നാണ് പറയുക. അതാണ് പ്രോബബ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചേരുന്ന ഒരു ട്യൂമർ ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കയറി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മുട്ടനടിയായിരിക്കും. അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി വരുന്നവരോർക്ക് ഇവന്മാരെന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നതെന്ന്. പക്ഷെ അത് രോഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അടിയൊന്നുമല്ല. രോഗിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അത്രമാത്രം ചിന്തകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം. അതിന് പ്രത്യേകം എൻ്റെ ട്യൂമർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ നന്ദി പറയുന്നു. അവരുടെ ഒരു പ്രോത്സാഹനവും ഇതിനകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അതുപോലെ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, പ്രേംചന്ദ് സാർ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എഴുതി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് തരണം. പ്രേംചന്ദ് സാറാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇവിടെ HR ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത പ്രേംചന്ദ് സാറായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ മാതൃഭൂമി ബുക്സുമായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നത്. പിന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകരും അവരെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഡേ കെയർ ടീമും സ്റ്റാഫ് നഴ്സസ് ഒരു വലിയ ടീമാണ്. ഓൺകോളജി, സോഷ്യൽ വർക്കർ, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി നിങ്ങൾ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത്. കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. എപ്പോഴൊക്കെയോ എവിടെയൊക്കെയോ ചോദിച്ച ആ ചോദ്യങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ കുറിച്ചിട്ടത് ആണ് ബുക്കായിട്ട് പുറത്തു വന്നത്. ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായം അല്ല, മറിച്ച് ജീവിതം എന്ന വലിയ പുസ്തകത്തിലെ ഒരൊറ്റ ചാപ്റ്റർ. ആ താള് നമ്മൾ മറിച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേയുടെ ആശംസകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. I told you he writes very well and he speaks also very well. I'm very glad you came out with this book because when my mother was diagnosed 3 years back, I had this privilege of messaging everybody, like all the doctors sitting on the stage. Dr. Tina, I think they've been regular recipients of my message. Oh, idengene. So I think this book will help a lot of people, and thank you so much for thinking and writing about this book. Thank you so much, sir. May I now request Dr. Sunny P. Oratel, our medical superintendent, to offer the felicitations. രാജഗിരി ആശുപത്രിയുടെ CEO-യും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഫാദർ ജോൺസൺ വാഴപ്പള്ളി, ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീമതി വിജി വെങ്കടേഷ്, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, സ്റ്റേജിലുള്ളവരെ, ജോസഫ് സാർ, അച്ഛന്മാരെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, ഈ ക്യാൻസർ അവയർനെസ് ഡേയുടെ സന്ദേശം മുഖ്യമായും നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ഇന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സോ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നൊന്നുമില്ല. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയുവാനുള്ളത്, 2023 ഒരു കേരള സ്റ്റഡിയിൽ പറയുന്നത് കേരളത്തിലെ 16.3% ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓവർ ദ ഏജ് ഓഫ് 60, അതായത് 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ എടുത്താൽ 16.3% ആൾക്കാർ 60 വയസ്സിന് മുകളിലാണ് എന്നാണ്. അത് തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
35 ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് 23.8 വിൽ ബി പേഴ്സൺസ് എബോവ് ദി ഏജ് ഓഫ് 60 ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് ക്യാൻസറിൻ്റേതായിട്ട് ഉത്ഭവം കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ആർക്കും ഏത് പ്രായത്തിലും വരാം, ജനിച്ച കുഞ്ഞിന് മുതൽ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം. പക്ഷേ പ്രായത്തോട് കൂടി ക്യാൻസർ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻസർ അവയർനെസ് കൂട്ടണം, ക്യാൻസർ ചികിത്സയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളും കൂട്ടണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ജോൺസൺ അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി ഞാനിനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. കാരണം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ ക്യാൻസർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തുടങ്ങിയതും അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയിലും എല്ലാം മുഖ്യ പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചത് ജോൺസൺ അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ ആ ചോദ്യത്തോട് ഒരു ഉത്തരം പറയാനുള്ളത്, ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം AHPAയുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ കോൺഫറൻസ് കൊച്ചിയിൽ നടന്നു. രാജഗിരി ആശുപത്രിയും ജോൺസൺ അച്ഛനും അതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ ചായയിലും എല്ലാം വളരെ സജീവമായിട്ട് രംഗത്തുണ്ട്. നമുക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ സന്ദേശം AHPA വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചായ വഴിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോകമെമ്പാടും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും അത് സാധിക്കാനായിട്ട് ഈ സംഘടന വഴിയായിട്ട് സാധിക്കും. അച്ഛൻ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയുവാനുള്ളത്. പിന്നെ യുണൈറ്റഡ് ബൈ യുണീക്ക് എന്നുള്ള ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശം എടുത്താൽ അതിപ്പോൾ സഞ്ജു പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്കും പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, യുണൈറ്റഡ് ബൈ യുണീക്ക് എന്നുള്ളത് രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ കണ്ട് അവരുടെ ഒരു യൂണിറ്റ് കണ്ടതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം കൊടുത്തതാണോ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം സഞ്ജു പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും ആ ട്യൂമർ ബോർഡിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ പോയി ഇരിക്കാറുണ്ട്. അവിടെ കൂടുന്ന അടിയും ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായ ഒരു സംഘടനമൊക്കെ ഞാനും ദർശിക്കാറുണ്ട്. ആദ്യം കീമോ വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കീമോ കൊടുത്താൽ മതിയോ, കീമോ കഴിഞ്ഞിട്ട് സർജറി കൊടുക്കണോ, റേഡിയേഷനാണോ ആദ്യം വേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സംഘടനമൊക്കെ അവിടെ നടക്കുന്നത്. എല്ലാം രോഗികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുണൈറ്റഡ് ബൈ യുണീക്ക് എന്നുള്ള ഈ സന്ദേശം രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർക്കും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ചേർന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ ടീനയുടെ ഒപ്പമുണ്ട്. ടീനയും റേഡിയോളജി ടീമും ഡോക്ടർ ലതയും പത്തോളജി ടീമും ഒക്കെ വലിയ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇവിടുത്തെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിപ്പോൾ ഈ ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എന്നല്ല, അല്ലാതെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഗ്യാസ്ട്രോ ആയാലും ന്യൂറോ ആയാലും എല്ലാവരും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിനെ മുഴുവനും നൽകുന്നത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കാണ്. അവരുടെയും എല്ലാം ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ട്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് ബൈ യുണീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ടീമിന് മൊത്തത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഒരു സന്ദേശമാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നാലാമതായി ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, രാജഗിരി ഓൺ വീൽസ് വരുന്നുണ്ട്. മെയ് 31 കൂടി നമ്മുടെ വണ്ടി നിരത്തിലിറങ്ങും. അതും ക്യാൻസറിന് മുഖ്യ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. മാമോഗ്രാഫി വെഹിക്കിളിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതോടുകൂടി സമൂഹത്തിലേക്ക് വളരെയേറെ കടന്നു ചെന്നുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിലെ ഒരു എയർലി ക്യാൻസർ ഡിറ്റക്ഷൻ സാധ്യമാക്കും എന്നുള്ളതും നാം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർക്കേണ്ടതാണ്. അതിനും തീർച്ചയായിട്ടും ഓങ്കോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് ഭവിക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആശംസയാണ് പറയുന്നത്. അവസാനമായി ഞാൻ സഞ്ജുവിൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ആ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും വായിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകം കിട്ടിയത്. ഞാനതിൻ്റെ ആമുഖം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാദ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. ടാർഗറ്റഡ് കീമോതെറാപ്പി, ജീൻ തെറാപ്പി, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി, അതായിരിക്കും ക്യാൻസറിന് വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അത് ആ ബുക്കിൻ്റെ മൊത്തം സന്ദേശം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അവസാനം ഞാൻ വായിച്ചത് 101 ചോദ്യാവലികളുള്ള ആ പുസ്തകത്തിന് 101ാമത്തെ ചോദ്യമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കായിട്ട് ഡോക്ടർ സഞ്ജു എന്ത് സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ സന്ദേശം വായിച്ചാൽ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഉൾക്കാമ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. സഞ്ജു, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സഞ്ജുവിന് മാത്രമല്ല അരുണും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടീനയ്ക്കും ലതയ്ക്കും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി ക്രോഡീകരിച്ചാൽ ഒരു വർഷം ഒരു ബുക്ക് വെച്ച് എഴുതുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയേറെ അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഈ അനുഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ, ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ സന്ദേശമായിട്ട് വരും കാലങ്ങളിൽ പുറത്തിറങ്ങട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you so much, Dr. Sunny. It gives me immense pleasure to invite Dr. Subi T.S., Senior Consultant, Surgical Oncology, to deliver the Cancer Day message. Good morning to all. Already Dr. Rashmi and Dr. Arun already ഇൻട്രോഡക്ഷനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി 4 വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം ഓരോ തീമായിരിക്കും.
ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തീമും ഒരു മെയിൻ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് യുണൈറ്റഡ് ബൈ യുണീക്ക്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത 3 വർഷത്തേക്ക് ഇതേ തീം തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ യുണൈറ്റഡ് ബൈ യുണീക്ക് വിജി മേഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിലൊരു യുണീക്ക് അതാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട്. ഓരോ രോഗിയും ഓരോ സ്പെഷ്യൽ വ്യക്തിയാണ്, യുണീക്ക് വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് അത് ആരുടെയൊക്കെ അച്ഛനമ്മയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരനായിരിക്കാം, ഭർത്താവായിരിക്കാം, ഭാര്യയായിരിക്കാം, ലവറായിരിക്കാം, അങ്ങനെ ആര് വേണമെങ്കിലാകാം. അവർക്ക് അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, അവരുടേതായ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, അനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സിനൊന്നും സാധാരണഗതിയിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ തീമിൽ വന്നേക്കുന്ന ഒരു മേജർ അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ വ്യക്തികളെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു യുണീക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് കണ്ട് അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സും കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓവറോൾ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ആക്ച്വലി ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അതിലും എന്താ പറയുക കണ്ടുപിടിച്ചും കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ രോഗനിർണയത്തിൻ്റെ പിന്നിലും ഓരോ ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ പിന്നിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ യുണീക്കായിട്ടൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റോറി പക്ഷേ ഒരു വേദനയുടേതാകാം, ഒരു പ്രതീക്ഷയുടേതാകാം, സ്നേഹത്തിൻ്റേതാകാം, ദുഃഖത്തിൻ്റേതാകാം, ഭയത്തിൻ്റെയാകാം, ഉത്കണ്ഠയുടേതാകാം. അങ്ങനെ അത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, അയാളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടന്ന അയാളുടെ നിയർ വൺസ്, അയാളുടെ ബന്ധുക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം, അവരെയും കൂടി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോരുത്തർക്കും സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക്കായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഓരോ ഫാമിലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഇതെല്ലാം യുണീക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആക്ച്വലി എല്ലാവരും നമ്മളൊരു യുണൈറ്റഡ് ആണ്. എന്ത് കാര്യത്തിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു മഹാവിപത്തിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ചേക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വൈസസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഹെൽത്ത് കെയർ, ഇനീഷ്യൽ നമ്മളൊരു അസുഖം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ആ ഒരു ക്യാൻസർ നമുക്ക് അത് മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതായത് അസുഖത്തെ മാത്രം, ആ രോഗം വന്ന വ്യക്തി, ഞാൻ രോഗിയെന്ന് പറയുന്നില്ല, രോഗം വന്ന വ്യക്തി, പിന്നെ അയാളോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അയാളുടെ ഫാമിലി, അവരെയൊന്നും നമ്മൾ അധികം ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തീമിൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയും അയാളുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ അവരുടെ സ്പെഷ്യൽ നീഡ്സ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബെറ്റർ റിസൾട്ട് താങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു മെയിൻ മെസ്സേജ് ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കാളിയാകാം. ഏവരുടെയും സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you so much, sir. May I now invite Dr. Jose Paul, Senior Consultant, Radiation Oncology, to deliver the thank you note. Good morning, everybody. So, before I go on to my formal duty of the vote of thanks, ഒരു 2 വാക്ക്. ഞങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡു വി സെലിബ്രേറ്റ് ദീസ് ഡേയ്സ്? സോ ബേസിക്കലി ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും OPയിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഡയഗ്നോസ് ഉണ്ട്. പേഷ്യൻ്റ് വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് 2 റിലേറ്റീവ്സ് വരും. 2 റിലേറ്റീവ്സ് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഡോക്ടറെ, അപ്പച്ചനോട് ഇതെന്താണെന്ന് പറയരുത്, അമ്മച്ചിയോട് ഇതെന്താണെന്ന് പറയരുത്. കാരണം ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തകർന്നു പോകും. ഇത് ഫേസ് ചെയ്യാത്ത, ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഓങ്കോളജിസ്റ്റും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രാക്ടീസിലുണ്ടാവുന്നു. സോ ഇതാണ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റിഗ്മ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിനെ പറ്റി ജനറൽ ആൾക്കാരുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മാറി, അത് ജോൺസൺ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞ പലപ്പോഴും വേദനകളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പലരുടെയും. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ക്യാൻസറിൽ വേദനകളുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് അതൊരു നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്യൂറബിൾ ആൻഡ് മറ്റ് പല രോഗങ്ങളെക്കാളും ക്യൂറബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസീസാണ് ക്യാൻസർ. അത് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സോ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഈ വേൾഡ് ക്യാൻസർ ഡേ പലപ്പോഴും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ തീം പലതുമാകാം, പക്ഷേ ബേസിക്കലി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഒരു അവയർനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതിനും സ്റ്റിഗ്മ മാറ്റുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ
ആ ഒരു ഇതിൽ ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മീറ്റിങ്സ് എല്ലാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ ഒരു പേർപ്പസോട് കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഈ മീറ്റിങ്ങിന് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വന്ന ജോൺസൺ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും അല്ലെങ്കിൽ രാജഗിരി ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് പില്ലർ ഓഫ് സപ്പോർട്ടാണ്. അച്ഛന് എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരുപാട് തിരക്കുകൾക്കുള്ളിൽ in spite of her busy schedule, okay, Miss Viji Venkatesh had the time and showed the generosity to be present here along with us on our small celebration. So I extend that thanks to her. So before going on to other people, I'd like to thank all the survivors who have come here on behalf of or on accepting our invitation. So I extend my thanks to all the cancer survivors who are present here. Now, I would like to thank my colleagues from Rajagiri Cancer Center as well as from the rest of the hospital, as well as all the others who are present here. Plus, there are a lot of people who have worked to make this function fruitful. So that includes the relation team, our Rishmi, a lot of other people. So I would like to thank all of them. And if at all I have forgotten somebody, apologies. So I'd like to finish by telling a note of thanks to all of you. Thank you. Thank you so much, sir. That brings us to the official close of the program. But നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ഫുട്ബോൾ ഷൂട്ട് ഔട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്യാൻസർ വാരിയേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ Rajagiri Cancer Center doctors. Can I invite everybody to please accompany us to the football ground? Sorry. We already have little tiny tots here playing. Can I have the teams, please? So Viji ma'am will be the captain of the Cancer Warrior team. Yes. Team is getting ready. Yeah. These are my team members. I'll give you your team members. They're wearing their jerseys. They're wearing their jerseys. So cute.
My doctors are ready. Okay, so my Cancer Warrior team is also ready that side. Ellaru onnu ingotu, if we can come on the court, ground, football ground. Please, ma'am. Cancer Warriors in the captain. So Viji ma'am will be the captain of the Cancer Warrior team. Come. Please join ma'am. One, two, three, four, five. They are done. All right, the teams are set. So we will start with Viji ma'am hitting the first one. So can we set? Can I have my team there? Sudhi. Goal setting. Goal. All right, can we all put our hands together for Viji ma'am? All right, can I now have one person from the Rajagiri Cancer Center? Can we all encourage them? Yay! One person from the Warrior team. That's 1-1. Can I have one more person from that team? I think that team should also come this side. Ingotu varu. Can we all put our hands together to encourage them? Can we keep the applause going? Can we keep clapping for them? Come on, come on. Can we keep clapping for them? Arun sir, entu idu. Woo! Adipoli. Dr. Tina. We'll take that as one. Whoa!
No wonder they're the warriors. Dr. Joseph Paul. So cute. Dr. Biju. Dr. Biju. Sanju sir. ഡോക്ടർ ലത ഒളിച്ചിരിക്കേണ്ട ബാക്കിൽ വാ വാ മുന്നോട്ട് വാ. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ഔട്ടിന് വേണ്ടി ഡോക്ടർ സുബി ചെയ്തില്ലേ? കമോൺ ഡോക്ടർ സുബി, ഉള്ള കാര്യം. നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഗോൾ പോസ്റ്റിന് എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കളയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അരുൺ സാറിന് ഒരു അവസരം കൂടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ പബ്ലിക് ഡിമാൻഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. സോ ഇന്നത്തെ ഷൂട്ട് ഔട്ടിന്റെ വിന്നേഴ്സ് ആണ് ക്യാൻസർ വാരിയേഴ്സ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കാം. Can I request everybody to take a picture here?
I think now your third career should be into football. Subi sir. Photo. Thank you so much. Viji ma'am, there's a request. There is one face painter who's been painting there on the sides of the face. So there are people who want to take pictures with you with the face painted. Sudhi.